Leo hii tuko na kijana barubaru, kijana mtanashati, na anajulikana kama let me see, Kevin. Jina lake ni Kevin. Natafuta I don't want to massacre his name. Nataka nipatiane the full description. Jina lake halisi ni nani? So Kevin Miraya Odingo. That is his name, na ni mwana biashara. Na story yake chimbuko lilikuwa of course kwa Mama Taifa. Alafu Mama Taifa akamwambia nita follow up story tujue iliendaje, ilifanyikaje. Sasa leo hii tunataka tu kujua Kevin Miraya Odingo ni nani, alizaliwa wapi, na story yake halisi ambayo imemleta hapa ndani ya Breakfast 47 ni gani. Kwa ufasaha zaidi. Na ni story ambayo mimi nilisikia and I had a lot of unanswered questions. Ilikuwa ni kama maswali kichwani. Some type of flow. Kwa hivyo Kevin, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Thank you very much. Good morning, Kambodi Moshumbe. Good morning to Mr. Kevin. Good morning. Kevin here. Finally I'm there. It's an honor, privilege to Kev Media. Morning breakfast. As far as you guys are concerned. Okay. Yeah. Karibu sana. Sogeza microphone yako kidogo Kevin. Kevin, unaongea Kiswahili lakini? Yeah, I speak Swahili. Sasa hapa sisi ni Waswahili wazungu. Kwa hiyo tuchanganyie ndimi kidogo, lakini karibu sana. Asante. Alright. Maybe tuanze tunataka kumjua Kevin ni nani. Huyu Kevin ni nani? Ulizaliwa wapi? Mwaka gani? Ulienda skuli wapi? Tupatie background kidogo. The real Kevin is here finally. This boy was born at Gamalenga. This is in Viga County, county number 38, in Amisi constituency, the other side of Western. That is it was on 15th October 1999. Okay. As you can see, it's almost up, crossing the edge. 1999. Yeah. Right. So Kevin akazaliwa pale, alisomea pia kule umesema ni? I schooled at Gamalenga Primary School. That was from nursery school to class 8. Okay. And eventually I was in a position to score at least reasonable marks that sustained me to pursue my second level of studies as far as secondary school is concerned. Okay. And that was in Dr. Morris Dangana Secondary School. Okay, so ngoja mwanzo unakimbia haraka sana. Ulipozaliwa Vihiga, right, wazazi wako wote walikuwepo? Umezaliwa nyinyi ni watoto wangapi pale nyumbani? Wow. Right. Historia yenu ni gani? At our home place, actually Kevin, can we get some Swahili, please? So nyumbani tuko wawili. That is Ferdinand Odero, that is my older brother. Okay. Then I follow. But unfortunately, wakati tulipozaliwa endelea wakati ulipozaliwa hiyo wakati sasa mimi mwenyewe nimezaliwa. I think it came to a reign where my mother decided to quit the marriage and call it life. And eventually nikabakia. Someone will always tell me I was still very young. Okay. At around 4 months. So my grandmother, that is Abigail Msoda, is the one who nurtured me up to. Okay. Mamako alikuacha ukiwa katika umri wa miezi 4. Baba hujamtaja hapa hivi? Baba yuko. Baba pia? Yeah. Johnson Msoda Odingo. All right. He's a mature masonry. But unfortunately, this world ideal as far as drunkenness is concerned, ilimuita, though we can't judge. So that is how the background is, of which finally baba jai tafuta ama kupiga hatua kutafuta mke mwingine ama kupiga hatua kuleta mama mwingine nyumbani. He has just been like that. Kwa hivyo baba yuko tu pale nyumbani. Nilikuwa hivi sasa kidogo tujue tu nini kilimtoa mama nyumbani. Si unaona nilikuwa bado niko mchanga. Stories zile ambazo unazisikia? Story ambazo nasikia ilikuja aka feel like hayuko sawa, anataka kwenda, labda you can't judge again because she's our own. Okay. And now that she decided, akaenda kwao. Kwa hivyo kutoka wakati paka leo hujai kumwona mamako wala hata humjui? Kumwona nimemwona mara kadhaa. Hata there was a time amekuwa akikuja kule nyumbani kutembea na nikosa. But yuko mzima. Na tunaambiwa tu yuko kwao Bunyore. Okay. Yeah.
So unasema kwamba baba kidogo aliingilia katika kileo, yani aliingilia katika katika kileo. mitungi sana. Kwa hivyo na vile tunavyojua kwamba mtu akiingilia katika mitungi kidogo pia majukumu yake yanamshinda katika ile hali ya kudhibiti familia. Wewe ni mtu umesoma kuanzia shule ya msingi, ukatoka msingi ukaenda mpaka shule ya sekondari ukamaliza. Hivi nani amekuwa mfadhili wako katika maisha yako? Hatimaye sasa nikiwa nimefika darasa la 3 hapo sinaona majukumu yalikuwa yamezidi. Nyanya akiwa pale anataka kupambana afanye 1 2 3 ili atatue shida zake, atukimu pale. Now that I was with my brother, you remember with the other, home based children, and as far as she's a grandmother, she needs to cater for all of us. So nilipofika that in class 4, that was in 2011, I said actually my destiny falls in my hands, because I can't just come at a point niseme, because kwetu if something happens to come about, we'll have to cost share, or rather stand in for each other. And that is now what togetherness is concerned. Nikaona hacha mimi nipige hatua kwa vile tuko tu wawili, and my older brother alikuwa mbele yangu with 2 classes, and alikuwa tu up and down. Nikasema now that I'm there and I can bring in a difference, let me reach out. And eventually I landed on someone called the late Isaac Odingo. At least someone close to our family. That was in 2011. Okay. So Isaac, yes, he had grown old. The wife was there, so they just in their old age. 2011 ndo ulikuwa darasa la 4? Darasa la 4. Okay. So these people were actually ready to welcome me to their home place. Actually, from our home to theirs, it was just a walking distance. So you're not related, ni neighbors too? Sasa like, I used to be told by Shosh, those family kule juu zilikuwa tu na sisi pamoja, but due to separation, wao walipelekwa kule juu, si tukabaki huko. Then I decided to say, they are our relatives. So now that they were with that courtesy of welcoming, na kuwa tayari kukua na mimi, I said, wacha I join them and work as far as they're concerned, kama they're ready to assist me. So Isaac Odingo that time, he told me, Kevin, come to our family. We are here, me and they're now called Mary Mideva, the wife. And tuko tu hivyo tunabambana. They used to work in Mombasa, and that time walikuwa sha retire, just back home. Akaniambia, if you are willing to come to our family and assist us, like say tukufunze kufanya kama cleaning nyumbani, so that during weekends, now that you don't go to school, utujaribie, utufanyie usafi kidogo hapa 1 2 3, ukisongeza masiku tutakusaidia kulipa karo. Okay. And I can testify that happened. So from class 4 to class 8, they're in a position to pay my fees. Wakanilipia karo nikisoma, so that at least I used to balance. I don't disappoint them. I don't come at a point where we cross lines with each other, but I make sure I'm on the right track. So ulikuwa unafanya kazi ya nyumba pale na ukisoma. Okay. So ulitoka kwenu kwa nyanyako ukaanza kuishi na hii familia. Yeah, exactly. Okay. Kidogo nataka nikuregeshe nyuma kidogo. Wewe ndio uli reach out. Wewe ndio uliwafuata kwa nyumbani. Yeah, mimi niliwafuata. Nikazungumza nao. Uliamua tu kuwafuata kwenda kuwasalimia ama nilikuwa tunapita na nikaingia nikawasalimu, nikamwambia Shosho ananiambia nyinyi ni babu zetu. You know that okay. Curiosity as far as you still very young. And that's how it happened. Okay. And I saw acceptance coming through. Na straight away hapo baada ya kuambia tu hivyo, kuambia ukweli sisi ni babu zenu na tutakusaidia, ama kulikuwa na mazungumzo, ulirejea kwenu nyumbani ama the same day ukaeka kambi hapo? Niliweka kambi hapo because I saw they were welcoming, friendly, very understanding. Na immediately mimi nilipofika tu hapo, kitu cha kwanza, Kevin, nenda dukani ulete maziwa tukupikie chai unywe. Unaona nilikuwa ningali mchanga sana. And that's how it started. So personally I feel like all my core rather values zimekuwa stimulated courtesy of Isaac Odingo. Wakakusomesha, wakaamua kwamba tutakusomesha mpaka class 8 pale.
and that is how it happened Okay. at my primary level. All right. So ukamaliza primary ukaenda sasa secondary. So when I had just done up with my primary school, tulikuja at a point wakaniambia, now that Kevin tumekusaidia sana, you can decide at least to go back to your family, at least uone nani yuko pale, mzungumze kama watajaribu kukuchangia wakupeleke skuli. Kama itashindikana, you can still reach us back to us, tutazungumza na watoto wetu kama watakuwa na kidogo ni kipi hivi kuchangia ama ni bursary inaweza patikana tukusupport. And that's actually the time came about when I had just been called to Viga Boys High School. But unfortunately I could not go to Viga Boys because of the fees and now the instability that was coexisting. So what happened, I had just to press on with the same and accept the situation and said, why should I give up? There is no urge for me giving up because I've made it already for 8 years. The remaining a couple of 4 years for me to cross the line of prosperity, I'll still press on. So nikaamua kuongea na with my uncle and he was willing. Uncle? Yeah, now Yuko- Festus, yuko nyumbani. Bado yuko The nyumbani. brother to my dad. So ukarejea nyumbani kwenu. Nikaregea nyumbani. Niliporegea nyumbani, hiyo sasa nishamaliza Standard 8. yeah. Pale nyumbani hawakuwa na mtu wa kuwasaidia kazi, nikamwambia kwa vile mimi nipo, and that time after KCP you see we used to stay home for long before going to form 1. Nikamwambia nitakuwa hapa, nitawasaidia kama ni kazi ya kuangalia ng'ombe, kutafuta majani, kuipea, I'll do that. Ndio. So that when that time comes for me joining form 1, they'll chip in and support. And I see, I just seen that my uncle had that urge, it will be possible. It will be possible. And I personally trusted the process. Okay. So ilitokea hiyo process? The process eventually came. Akakuwa willing kwenda kuniombea ruhusa Dr. Morris Dangana now for joining, because at Viga Boys already the joining date had expired and no one was in a position to raise that fund. Okay. So ndio mwishowe nikapata hiyo fursa ya kwenda chuo cha Dr. Dangana. Dr. Dangana. Day school? It's a day school. Ndio. A mixed school. So after joining, my uncle actually paid every fees for form 1. Okay. Every other needed aspect in school, he catered for. But I think eventually something unusual just came again and crossed the lines when I was just about to cross in form 2. And I didn't give up. What unusual thing ilifanyika hapo katikati? Unajua ma hauna habari? I know what crossed because that urge, like umetoka shuleni umerudishwa karo, ukae nyumbani tuseme juma moja, but he's not in a position to make you go back to school. So ukiwa pale nyumbani, yes, nitafanya hizo kazi, nitajishughulisha tu kwa 1, 2, 3, anga at least mtu aone Kevin is doing something. You see? There is no need for me. So haikuwezekana, haikuwezekana kukulipia school fees kuregea tena form 2. Ingewezekana, lakini I don't know how. Hakutaka. Kwa ufupi yani hakutaka. Na maybe hajaikuelezea, alishaikuelezea ni kwa nini hakutaka? Hajaikuelezea. Lakini wewe kulingana nao unajua kwamba alikuwa na uwezo wa kukulipia school fees. Alikuwa na uwezo. Okay, so ikakuwa namna gani? Nilitoka tu vizuri, nikasema no man is limited, because these schools by that time used to pay 8,000 the whole year. And I tried just to make a simple mathematical calculation. Nikasema, if now that we don't turn to school on weekends, that is Saturday and Sunday, if I can get someone who can even just come in and support me and stand with me for these remaining 3 years, then call it a time at high school. So as far as nimepata your certificate, it can actually be of added value. And reaching at this point, I'm seated somewhere, then I'm looking at my brother, because he too was in a day school, and eventually when he reached form 2 in term 1, he just decided to give up in life like that. Nikasema,
it might be I might again train over the same route, lakini I'm not ready for that. I'm not ready for that. Let that fate Odero deal with, but mimi nitasimama huku nje, at least on my side, and make sure everything flows as far as my efforts are concerned. Okay, so ukafanya nini? Nikapatana na mwalimu alikuwa anaitwa Principal Gozerani. Actually just also a neighbor, but a longer distance kidogo from Principal Gozerani. So Gozerani was in a position to welcome me at his home place. Okay, Because wote ni walimu, yeye na baby yake. ndio. So ananiambia, Kevin, unajua sisi tunapoenda shule from Monday to Friday, na hiyo Saturday tunaenda kanisa entire week. Hakuna kitu huwa tunafanya kwa nyumba. So unapata ni vyombo za wiki moja tumeweka pale. Nyumba iko hivyo. Ukiona uwanja uchafu ya juma mzima. Anasema, Kevin, unaweza? Ndio. Nikamwambia nitaweza. Nitaweza kuja kama ni hiyo Jumapili, nikija mapema hiyo saa 1 saa 2 asubuhi, nijipange, nitafanya hizo kazi zote, then uone venye utanisaidia. Okay. Akaniambia, Kevin, ni sawa. We njoo, tutakusaidia. So hapo sasa I'm now crossing to form 2. And I see. So usaidizi ulikuwa ni gani ambao ulikuwa unataka? School fees. Akasema tukulipia school fees. Atanipea fees. Okay. Ukarejea shuleni. Nikaregea, lakini tukasikizana. Akaniambia, ukifanya kazi mimi nitakupea kama ni hiyo shilingi 300. Hizo kazi, kuosha vyombo, kufagia, kunifanyia hiyo mopping nini. Alafu hiyo shilingi 300 ama 400 ujipange. Nikamwambia, ina shida mwalimu, nitajipanga. Because I thought like kama hii I can earn 400 shillings Every Sunday. Now going to my school, Dr. Morris now, I could use a fare of 200 shillings to and from. So I'm like, naeza tembea asubuhi, I can leave the house by 4 or 4:30, nitembee. Nifike pahali penye at least imereduce to 20 or 30 shillings. Nipande nifike. Okay. And make 1,600 per month. And 1,600. And this 1,600 per month napiga hesabu ya kusave. Nilipe fees pole pole. So nikaona hiyo mtindo itafanya kazi. Nikitoka mapema, because jioni nikitoka hiyo 6:30 nitembee nifike hata kwa nyumba saa 3, no one will ask me. Okay. No one will question me why Kevin come late to house, because I'm struggling on my end. I'm pressing on. And I think ilikuwa hivyo. So tukawa pamoja na huyo mwalimu entire form 2. Form 2. And nikaona at least amenisaidia, tumepambana. Nakaniambia pia form 3 ukuje tu, tuendelee tu hivyo. Okay. So I'm going even to form 3, but I have a fee accruals. Error. Yeah, a fee error. So anyway, God is great. Ukamaliza form 4. Nilimaliza form 2. Ulimaliza form 2. Ndio. So kuna just a fine Sunday, my shosh comes, ananibishia mlango. Ananiambia, Kevin, niko na a relative of ours anaitwa madam anaitwa Madam Judith. Okay. Ako tayari, alikuwa nataka uende umsaidie kufagia uwanja, atakuwa na wageni. At least ndo mfanyie thorough cleaning, then utakuja. Akanipa direction. So I didn't cease. Nilikuwa that urge ya kuitikia wito haraka sana. Ukaenda. Nikaenda. Kwenda nikapata madam yuko, ako na grandson wake hapo. Akaniambia, hapa ndio ulitumwa na shosh. Nilikuwa nimemreach. Nilikuwa nataka mtu anisaidie kufanya hapo usafi kidogo. Okay. Kufagia uwanja at least. Kesho niko na wageni. Nikamwambia nitakufagilia. So hivyo ndio ilifanyika. Okay. Mimi nimetoka kwa Gozerani. Ukaingia kwa Madam Ukamaliza kwa Judy. Madam Judy. Sasa fast forward, form 4 ulimaliza? Form 4 nimemaliza. Ulimaliza hivyo tu katika kwenda kwa Madam Judy, Gozerani na kadhalika. Ni mpaka Madam Judy. ukatoboa. Nafikiri ni Madam Judy. Ilifika pale sasa nimeacha kwenda hata kwa Gozerani. Because this Gozerani aliisha form 2. Ndio, tunasema jani life yake iko katika kutoka kwa ile familia Eh, alienda, anaingia akaenda kwa kuja nyingine. Gozerani, akaja kwa Madam Judy mpaka ukamaliza form 4. hadi nikamaliza form 4 and now sasa unaona Judith is coming in when I'm in form 3 and form 4 and she's really encouraging because she was a geography
home science teacher, Okay. high school teacher. Okay. So nilikuwa nanitia morale, niambia Kevin, you have the urge of having it right in life. Your efforts shan't go in vain. Continue pressing on. Okay. And I always did that. So tumekuwa naye, but unfortunately I did my form 4 na nikapata C plane. Okay. It was unbelievable. It was something not even to tell, because hata yeye mwenyewe alikuwa disappointed. Akaniambia, Kevin, when you came in my life, nilijua ukipata hata campus, hiyo grade ya kwenda campus, you will have a bright future. But attaining a C plane, no one is there to take you parallel to campus. Na utakuwa na uwezo wa kujilipia fees. What is your thought on the same? Nikamwambia, madam, si niende huku nje nitafute kibarua nifanye, nione itakuwa aje. At least in the next coming 2 years I see if I can balance. Akaniambia nimpe wiki moja. And that time actually hata yeye mwenyewe sasa ilifika pale ananikaribisha kwake, ananiambia kuja kaa na sisi for 2 days. Ikifika Jumatatu ananiambia go back home, at least operate from your home. Kwa sababu unaendanga shule mapema sana, hiyo saa 10:30, na huku siwezi taka mtu afungue mlango hiyo masaa. So I used to operate from home entire week. So that time results zilitoka, kaniambia go back at your home place. I'll come back to you, because I knew she was disappointed with the grade. Okay. Anyway, she had a positive call. Akaniambia, come, I want to talk to you on something. Nilipoenda akanipea challenge. Akaniambia, Kevin, ulikuwa umeamua kuenda nje utafute kibarua, uchange pesa uende college. But I think unaweza rudi shule. Rudi form 4, at least give it a trial. Okay. And see. Because I know that was not your grade. And if it's something that happened, it was unfortunate. So ukachukua challenge? Nilichukua challenge. I had to go back to now friend school Kitagwa, secondary school. Ndio. Also a mixed school, a day school. Ukaenda ukapiga pale vile ukamaliza tena form 4. Nikamaliza. But Grade ilikuwa namna gani? drilled me. Now the grade was now awesome. It was something at least to sound. At least it was a direct ticket to campus. Okay. And that is how it happened. So ukaanza safari ya kuja campus. Nikaanza safari ya kuja campus. Chuo gani? I'm at Kenyatta University. Kenyatta University. At Kenyatta University. Anyway, sorry. I was placed at Egerton. At Egerton University. And the very, very, very same person, Judith, akaniambia, Kevin, umepelekwa Egerton na CUSPS. How will you manage? Because kule unaenda Njoro. You don't have anyone to depend on. You don't have anyone to call, mwambie umekwama nini, because eventually najua ukienda campus you'll be alone. Ndio. Hiyo safari utakuwa unatembea mwenyewe. Akaniambia, I'll just wish ujaribu hiki tu watu ufanya inter-institution transfer. Nikamwambia, still okay. Akaniambia, mimi nilianza kufunzia Nairobi. And in Nairobi, I'll always see campus students coming out to struggle, at least to earn something and cater for themselves. So nawe na hii bidii yako najua ukifika kule, utaweza kujituma zaidi. Utajituma. And I know you'll have it right. So ukatransfer Egerton? Eventually, I transferred to Kenyatta University. Ndio. And landing to Kenyatta University to do Bachelor of Records and Management. Okay. But I just purposely thought to change and do Bachelor of Education. So Judy bado ndo nakusimamia? Hiyo sasa si ndio, bado niko naye. Bado uko naye? Bado amesema kwamba pia campus atakulipia? Tulikuwa tumesikizana, tutazungumza. So kufika kule akawa ameniambia ukifika do education. Nikamwambia I'll do English literature. And it was a challenge. Nikufika nikasema let me go again for this school faculty interchange and carry myself from Bachelor of Records and Management to Education. And that is how it happened. And you see, nikitaka kwenda hiyo first year in first semester, it was an urge of her because sorry, she's retired.
she was no longer going to work. Okay, shikilia hapo niwapatie Thank you. vidokezo kwa ufupi alafu tutarudi.